El ristorante la terraza dorada, brillaba con luces doradas que si reflejaban en cada cristal, cada cubierto, y cada vajilla ciudad cement colocada. El murmullo elegante de la elite de la ciudad la nova el air, mezclado con el tintinir de copas de vino importado. Esa noche, sin embargo, un silencio cargado de tensión se avecinaba sobre la mesa Sayat, donde la arrogancia y la humildad estaban a punto de chocar de la manera más violenta imaginable. Camila Solano, joven de apenas 23 años, caminaba entre las mesas con una bandilla perfectamente equilibrada sobre su mano derecha, cada movimiento medido, cada sonrisa cuidadosamente practicada. Sus ojos profundos y serenos reflejaban la calma que debía mantener frente a quienes jamás la mirarían a los ojos como persona, sino solo como una sirviente más del restaurante. Lo que pocos sabían era que durante el día, Camila recorría los pasillos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, entre libros y prácticas de laboratorio, soñando con convertirse en doctora y salvar vidas. Sus noches, sin embargo, estaban marcadas por el servicio, a quienes creen que el mundo entero giraba a su alrededor. La puerta del restaurante se abrió con un sonido que parecía anunciar el caos que estaba por venir. Victoria Madrigal entró, como si el mundo entero debiera detenerse a contemplarla. Vestía un conjunto elegante, perfectamente planchado, con un collar de perlas que brillaba más que las luces del salón. Cada paso resonaba sobre el piso de mármol, y cada mirada que lanzaba a los comensales parecía medir su inferioridad. Camila se acercó a la mesa Sayat, respirando hondo para calmar el nudo que se formaba en su estómago. Su corazón latía confusa, pero su rostro mantenía la serenidad, ad que había aprendido a cultivar a lo largo de tantas noches de humillación silenciosas. Buenas noches, señora, dijo Camila, con voz suave y respetuosa. Mi nombre es Camila y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecer algo para comenzar? Victoria levantó apenas la cabeza, sus ojos fríos como hilo perforando la compostura de la joven. Tardas demasiado. Vivo esperando una eternidad, dijo, con un tono que parecía devorar la paciencia de cualquiera. Camila tragó saliva, conteniendo cada impulso de defenderse. Sabía que contradecir a Victoria sería un error imperdonable. A mis disculpas, señora, que desea ordenar un martini seco con 3 aceitunas, respondió Victoria, con la voz cargada de desprecio. ¿Y más te vale que esté perfecto? Enseguida, señora, respondió Camila, girando sobre sus talones y caminando hacia el bar, cada paso un acto de concentración absoluta. Lo que Camila no sabía era que esa noche su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Desde un rincón discreto del salón, parcialmente oculto por una columna de mármol, un hombre le observaba en silencio. Sebastián Durán, un millonario cuya fortuna era tan legendaria como su discreción, había elegido ese asiento precisamente porque le permitía ver sin ser visto. Años de experiencias le habían enseñado que la verdadera naturaleza de una persona se revelaba no cuando sabía que alguien la miraba, sino cuando creía que nadie lo hacía. Observó cómo Camila movía sus manos con precisión casi quirúrgica, seleccionando exactamente 3 aceitunas y preparando el martini, con un cuidado que recordaba a los cirujanos de sus hospitales. Su mirada no dejaba de analizar, y en cada gesto de la joven detectaba una mezcla de disciplina, paciencia y dignidad que pocas veces encontraba en la alta sociedad que frecuentaba. Mientras tanto, Victoria, sentada con su postura rígida y su expresión de fastidio perfectamente calculada, comenzó a tamborilear sus uñas contra la copa de cristal, cada golpe un recordatorio de poder y su arrogancia. Sabes cuánto cuesta esta cola? Preguntó,
levantando una mano inguantoda para tocar los perlas alrededor de su culo. Mas lo que tú ganarás en toda tu miserable vida, sirviendo mesas. Las palabras cortaron el air como un cuchillo, y aunque Camila sintió un nudo en la garganta, mantuvo su sonrisa serena. Respiró hondo, recordando que cada noche de sacrificio tenía un propósito más grande que aquellas humillaciones pasajeras. Y sí, señora, respondió con calma. Haré mi trabajo lo mejor que pueda. Cada palabra, cada movimiento, estaba calculado para demostrar profesionalismo, pero sin dar a Victoria la satisfacción de una reacción emocional que pudiera disfrutar. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera medir cada centímetro de la dignidad de Camila. Y no solo se trata del trabajo, niña dijo, con un tono venenoso. Se trata de entender tu lugar. He visto a tantas como tú, intentando aparentar elegancia, tratando de convencer a todos de que merecen algo más que su insignificante existencia. Pero la realidad es que nadie como tú merece siquiera mirar a alguien como yo a los ojos. Las palabras eran punzantes, y algunos comensales comenzaron a voltear discretamente, susurrando entre sí mientras observaban la escena que se desarrollaba frente a ellos. Camila respiró una vez más, sinchen, do como cada fibra de su cuerpo luchaba entre la indignación y la disciplina aprendida. Mientras preparaba el martini, su mente se desplazó brevemente a su vida fuera de aquel salón. Las largas horas en la universidad, las prácticas de anatomía, los sacrificios que había hecho para pagar la matrícula y mantener a su familia. Cada paso, cada tarea, cada noche de servicio, había sido un ladrillo más en la construcción de su sueño. Y aunque aquella mujer arrogante creía tener el control absoluto en ese instante, Camila sabía que la verdadera fuerza no residía en el dinero ni en la crueldad, sino en la capacidad de mantener la integridad cuando todo es perdido. Finalmente, Camila regresó a la mesa Sayat, colocando el martini frente a Victoria con una precisión impecable. Victoria tomó la copa, la examinó, y luego bebió un sorbo largo, sus ojos buscando alguna imperfección, algún fallo que pudiera reclamar. Esta tibio declaró con desprecio, aunque el martini estaba perfectamente frío. ¿Acaso no sabes hacer nada bien? Tri otro si lo decías. No quiero otro, señora, replicó Camila, manteniendo el tono sereno. Quiero que haga su trabajo correctamente desde el principio. Es mucho pedir. Las palabras, aunque simples, parecían resonar en el salón. Sebastián Durán no podía apartar la mirada. Había algo en la cama y dignidad de la joven que lo mantenía fascinado. No era solo habilidad, ni solo paciencia. Era una hora difusa silenciosa que no podía ignorar. Victoria, en cambio, se enfureció ante la serenidad de Camila. Cada intento de humillación parecía encontrar un muro invisible de resistencia. Como te atreves, gruñó, casi perdiendo la compostura. Soy quien decide aquí, quien crees que es para mantener la calma mientras te humillo frente a todos. En ese instante, algo cambió en la atmósfera. No era solo una confrontación entre Mesera y client, sino un duelo invisible de carácter y poder. Sebastián percibió cada microgesto. El temblor mínimo en los labios de Victoria, el leve apretar de los puños de Camila bajo la bandeja, el brillo en los ojos de ambos que revelaba mucho más de lo que decían sus palabras. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y aunque nadie más parecía entender la magnitud de lo que se estaba desarrollando, el aire estaba cargado con una electricidad que prometía un desenlace inesperado. Camila se inclinó ligeramente, con la profesionalidad intacta, y murmuró, si me disculpa,
señora, tra, re otra bebida que cumpla exactamente con su pedido. Mientras lloraba para al bar nuevamente, Sebastián decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Su intuición le decía que esa joven estaba destinada a algo más grande que servir mesas y soportar humiliaciones, y que la forma en que Victoria la trataba era un espejo de la sociedad que despreciaba el verdadero talento y esfuerzo. Es primer acto, lino de tensión, humiliación y silenciosa resistencia, sentó las bases de lo que nadie en la terraza dorada olvidaría jamás. La historia de Camila Solano no era solo la de una mesera enfrentando la arrogancia de la élite, sino la de una joven que llevaba consigo sueños, sacrificios y un corazón capaz de soportar tormentas mientras un observador secreto comenzaba a trazar un plan que cambiaría todo en un giro que nadie podría anticipar. Y así entre el murmullo de los comensales, el tintinir de las copas, y la mirada penetrante de un millonario en las sombras, se iniciaba una noche que nadie olvidaría, una noche donde la arrogancia chocaría con la dignidad, y donde un simple gesto, una sonrisa serena y un martini perfectamente preparado serían el comienzo de una historia que desafiaría todas las expectativas. Camila se dirigió hacia el bar, cada paso midiendo su respiración y conteniendo el temblor de sus manos que nadie debía notar. Mientras mezclaba con precisión el martini, su mente viajaba entre recuerdos y planes, intentando no dejarse atrapar por la humiliación que aún ardía en su pecho. Su vida había sido una constante batalla silenciosa. Levantarse antes del amanecer para estudiar anatomía, preparar apuntes y memorizar fórmulas complejas, y luego transformarse en la mesera impecable que todos creían ver. Nadie sabía que cada sonrisa era un acto de fuerza, que cada palabra cortés era el escudo con el que protege su dignidad frente a la crueldad de quienes se creían superiores. Mientras tanto, Victoria Madrigal no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de humillarla aún más. Sus ojos recorrían el salón con una mezcla de desprecio y satisfacción, disfrutando del pequeño teatro que se había montado frente a todos los comensales. Cada gesto suyo, desde la forma en que se acomodaba las perlas, hasta como apoyaba los codos sobre la mesa, estaba calculado para intimidar. Espero que esta vez lo hagas bien, murmuró sin levantar la voz, como si su tono bajo puti era penetrar la cama de Camila y quebrarla desde dentro. Pero Camila ya había aprendido a escuchar sin dejarse afectar. El bar estaba lleno de movimiento, el tintinir de copas y el olor a licores finos llenaban el aire. Camila preparó el nuevo martini con el mismo cuidado meticuloso que un cirujano tendría al preparar un procedimiento delicado. 3 aceitunas exactas, hilo perfectamente frío, cristal limpio sin una sola hula dactilar. Cada detalle era un acto silencioso de resistencia, una declaración muda de que su valor no se medía por la crueldad de quien la juzgaba. Desde su escondite, Sebastián Durán continuaba observando cada pequeño movimiento de Camila, cada respiración controlada y cada microexpresión, le confirmaban algo que ya sospechaba. Aquella joven no era una simple mesera. Había algo en la manera en que manejaba la presión, en cómo su cama parecía desafiar la arrogancia de Victoria, que la hablaba directamente al corazón. Sebastián sabía reconocer el talento y la fuerza silenciosa cuando los veía, y estaba seguro de que esa noche presenciaría algo extraordinario. Camila regresó a la mesa Sayat, colocando el martini frente a Victoria con una delicadeza impecable. Aquitaine, señora dijo, con la voz firme pero respetuosa. Victoria tomó la copa y bebió un sorbo, sus ojos evaluando cada movimiento, buscando un follow,
un minimo error. Esta acceptable dijo finalmente, con un dijo de disdain, pero on esse, tardas demasiado. Debes aprender que la paciencia de alguien, como yo no es infinita. Los comensales cercanos no podían evitar mirar. Algunos compartían miradas incómodas, otros apenas disimulaban su sorpresa ante la cama de Camila, frente a una mujer tan arrogante y cruel. Camila se inclinó ligeramente, manteniendo la compostura, y respondió, haré todo lo posible, señora, para que su experiencia sea perfecta. Aunque Victoria esperaba una reacción de miedo o sumisión, recibió una sonrisa tranquila, casi desafiante en su serenidad silenciosa. Est pequeño, yo gesto hizo que Victoria se enfureciera aún más, sin do que su poder no tenía efecto sobre la joven. Sabes, dijo Victoria, tocando nuevamente sus perlas, hay personas que creen que el talento se demuestra con educación o inteligencia, pero la mayoría no entiende que el mundo real se trata de estatus y dinero. Tú, niña, no tienes ninguno de los dos. No mereces mera siquiera a alguien como yo a los ojos. Sus palabras caen, como martillos, sobre la dignidad de Camila. Pero Camila no cedió. Cada insulto era un desafío silencioso que respondía con paciencia y fuerza interior. Ella sabía que su valor no estaba en la aprobación de Victoria, sino en su propia determinación y en los sueños que había construido con tanto esfuerzo. Mientras servía a otros comensales y tomaba nota de cada detalle, su mente calculaba cuidadosamente cómo manejar la situación. Cada acción debía ser profesional, sin mostrar enojo, sin dar satisfacción a la crueldad de Victoria. En ese momento Sebastián Durán decidió intervenir indirectamente, observando con atención cada gesto y cada palabra. Comprendió que la situación era más compleja de lo que parecía. La arrogancia de Victoria no era solo una cuestión de carácter, era una manifestación de inseguridad y de poder mal empleado. Y la cama de Camila, lejos de ser pasividad, era una fuerza que desafiaba todas las normas de la alta sociedad que Victoria representaba. Sebastián tomó nota mental de cada detalle, sabiendo que, en cualquier momento, la historia podría girar de manera inesperada. Victoria, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Se inclinó hacia Camila y, con un gesto teatral, le arrebató la bandeja que sostenía. El cristal de la copa resonó bajo la presión, y un pequeño escalofrío recorrió el salón. Crees que con sonrisitas vas a impresionar a alguien. Gruñó Victoria, es insignificante, serviente miserable. Camila sintió como el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo su postura erguida, respirando hondo y recordando que cada noche de sacrificio tenía un propósito. No podía permitir que la rabia dictara sus acciones. Debía ser más inteligente que la arrogancia de aquella mujer. Los murmullos de los comensales crecieron, algunos levantando discretamente sus cejas, otros intercambiando miradas sorprendidas. La situación comenzaba a adquirir proporciones casi teatrales. Un enfrentamiento silencioso donde el mundo de la humildad y la dignidad chocaba con la altivez de la riqueza y el poder. Camila, con un control admirable, recogió la bandeja nuevamente y la colocó frente a Victoria con precisión quirúrgica. Señora, estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera posible, dijo con voz firme. Si decía algo más lo traeré inmediatamente. Victoria la miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto. Su enojo crecía porque la joven no mostraba signos de intimidación ni miedo. Cada intento de dominarla con arrogancia era inútil. Camila permanecía serena, mostrando que su valor no se medía por el poder ni por la riqueza de quienes la rodeaban. En ese instante, Sebastián sintió un escalofrío de anticipación. Sabía que la situación estaba a punto de alcanzar un punto de quiebre,
un momento en que la verdadera naturaleza de cada persona sería revelada sin posibilidad de retroceso. Camila se retiró un instante para reorganizar sus pensamientos y prepara otra bebida, manteniendo la profesionalidad que la caracterizaba. Mientras lo hacía, su mente volvía a su familia y a sus sacrificios, las noches sin dormir, los días llenos de estudio y trabajo, los sueños que había construido pese a la adversidad. Todo eso la daba fuerza, una fortaleza silenciosa, que nadie podría quebrantar con palabras o gestos. Victoria, frustrada y humillada por la indiferencia y profesionalismo de Camila, decidió subir la apuesta. ¿Crees que puedes esconder detrás de esa sonrisa mientras te humillo? Dijo, inclinándose hacia la joven. ¿Acaso no entiendes que tu lugar está aquí abajo, sirviendo a quienes nacimos para ser superiores? Pero Camila, con calma absoluta, respondió, mi lugar está donde mis sueños me llevan, señora. Y, aunque serva meses esta noche, mañana podría salvar vidas. Cada palabra era un golpe silencioso contra la arrogancia de Victoria, un recordatorio de que el verdadero valor no se mide por el estatus ni por la riqueza, sino por la integridad y la determinación. Sebastián, observando todo desde las sombras, sonrió levemente. Su instinto le decía que esa joven estaba destinada a algo extraordinario. La manera en que mantenía la compostura, incluso bajo insultos y humillaciones públicas, demostraba no solo talento, sino un carácter capaz de resistir las pruebas más duras. Esa noche, la historia de Camila Solano estaba escribida en dos con cada gesto, cada palabra y cada acto de dignidad silenciosa. Mientras la tensión aumentaba, Camila se movía con precisión entre los meses, sirviendo a otros clientes y recogiendo pedidos. Cada acción un acto de resistencia y profesionalismo. La confrontación con Victoria no solo capturaba la atención de todos en el salón, sino que también preparaba el escenario para un giro inesperado que cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. La arrogancia y la crueldad de Victoria se enfrentaban a la calma y dignidad de Camila, mientras Sebastián esperaba el momento exacto para intervenir de manera que nadie pudiera prever. Y así entre murmullos, copas y miradas furtivas, se tejía una narrativa intensa de poder, resistencia y paciencia, donde la verdadera fuerza no se mostraba con palabras altisonantes, sino con la capacidad de mantener la dignidad y la profesionalidad, frente a la adversidad, más cruel. La escena estaba lista para un desenlace que nadie había anticipado, un giro dramático que pondría a prueba a cada personaje y digería una lección imborrable sobre el valor, la humildad y la justicia. El aire del restaurante parecía más denso que nunca, como si cada respiración contuviera electricidad, y cada mirada pudiera desencadenar un incendio invisible. Camila se movía con gracia entre las mesas, levando la bandeja con la precisión que ya se había convertido en su celo, pero algo en su interior le indicaba que esta noche sería diferente a todas las anteriores. Había un peso en el aire, un presagio que solo los más atentos podían sentir, y Sebastián Durán, desde su rincón, lo percibía con claridad cristalina. No era solo la arrogancia de Victoria, ni la resistencia de Camila. Era la chispa de algo que estaba a punto de estallar, algo que nadie en la terraza dorada podría anticipar. Victoria Madrigal, sentada frente a la ventana panorámica que iluminaba la ciudad como un mar de luces doradas, comenzó a mostrar signos de impaciencia mayores. Sus ojos se movían de un lado a otro, evaluando a Camila como si midiera la valía de un objeto, y no la dignidad de una persona. Su voz cargada de veneno se elevó con un matiz de superioridad, que hacía temblar a quienes la rodeaban. ¿Crees que con sonrisas y movimientos calculados vas a impresionar niña?
Dijo gulpindo suev, ment la mesa con la palma de su mano. Ti visto en aquí todas estas noches, why on no logras nada que valga la pena? Camila, con calma serena, inclino ligeramente la cabeza, why respondio, estoy hashen, do mi trabajo lo mejor que pudo, señora. Cota acion que realizo tine un proposito, why onc quizos no lo vi ahora, to do esfuas o tine su recompensa. Victoria solto un bufido de disdain, why si levanto de la silla, con movimientos exagerados, como si el mundo entero debiera detenerse e admirar su elegancia. Sin previo aviso, agarro la blusa de Camila, why, con un tirón violento, rasco la tela frente a todos los presentes. Un silencio helado cayó sobre el restaurante. Los cubiertos parecían detenerse en el aire, why los murmullos cesaron por un instante. La mesera, con lágrimas rodando por su rostro, permaneció inmóvil, conteniendo cada grito, cada emoción que deseaba liberarse en ese instante. La humiliación era brutal, why el corazón de Camila latia como un tambor despacado, pero no cedió al pánico ni a la indignación. Cada segundo que pasaba, cada mirada de los comensales, aumentaba la intensidad del momento, conversión, do aquel acto en una escena que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Sebastián, que había estado observando en silencio, sintió como la tensión se transformaba en una mezcla de indignación y determinación. Su instinto le decía que era el momento de actuar, pero no de manera obvia. No podía simplemente irrumpir. Debía usar la situación para que la justicia se mostrara de forma sutil, elegante y devastadora para Victoria. Sus ojos se clavaron en Camila, analizando cada respiración, cada gesto de contención. Sabía que ella tenía la fuerza para enfrentarlo, pero también comprendía que necesitaba un impulso externo para que la balanza se inclinara a su favor. Mientras tanto, Victoria se regodaba en su crueldad, disfrutando del silencio incómodo que había provocado. Sus labios dibujaban una sonrisa satisfecha mientras miraba a Camila, creyendo que había logrado yo no solo su ropa, sino también su dignidad. A vez dijo, con tono venenoso, así es como la vida te enseña tu lugar, niña. No hay lugar para alguien como tú, entre personas que nacieron para brillar. Pero Camila, respirando hondo y manteniendo la compostura, recordó las palabras de su abuelo. La verdadera fuerza no se muestra en la violencia, sino en como te mantienes en pie cuando todos intentan derribar. Con un movimiento suave, se inclinó hacia adelante, ajustando la blusa rota con delicadeza, y dijo con voz firme, puede que mi blusa esté rota, señora, pero mi dignidad no depende de su aprobación, ni de su crueldad. Cada noche de esfuerzo, cada sacrificio que he hecho, está más allá de lo que sus palabras pueden tocar. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tangible. Algunos comensales intercambiaron miradas sorprendidas. Otros apenas respiraban, conteniendo la tensión que llenaba el salón. La arrogancia de Victoria empezaba a mostrar grietas. No estaba acostumbrada a que alguien mantuviera la calma ante su desprecio absoluto. Y mientras su ira crecía, Sebastián decidió que era el momento de que el giro de la historia ocurriera. Con un movimiento casi imperceptible, sacó su teléfono y discretamente activó una cámara, enfocando la escena con precisión. No era para exponer a Victoria de manera vulgar, sino para documentar la injusticia y la fuerza silenciosa de Camila. Cada segundo registrado sería un testimonio de que la verdadera valía no se mide por la riqueza, ni por la crueldad, sino por el carácter y la resiliencia. Victoria, sin saber que estaba siendo observada y grabada, continuó su ataque verbal,
sabiendo la intensidad de sus insultos. Ni siquiera imaginas lo que significa nacer en una familia con poder. Riqueza, tú nunca sabrás lo que es vivir sin preocupaciones, ni entenderás el mundo real. Todo lo que es una serviente miserable, que cree que su sonrisa puede cambiar algo. Pero Camila, con una calma casi inhumana, respondió: No necesito entender su mundo para saber quién soy y lo que puedo lograr. Mi valor no se mide por el dinero, ni por la arrogancia de alguien que cree que su estatus lo es superior. Cada esfuerzo, cada sacrificio, me ha enseñado que la verdadera fuerza está en la perseverancia y en la integridad. Fue en ese instante, cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, que ocurrió el giro que nadie vaya a venir. Sebastián, levantándose con tranquilidad, se acercó a la mesa side y, con voz firme pero elegante, dijo: Victoria Madrigal, creo que estoy subestimando a la persona frente a usted. Permíteme recordar que hay cosas que el dinero y el poder no pueden comprar. Respeto, dignidad y talento genuino. La cámara de su teléfono mostraba ahora a todos los presentes que alguien estaba prestando atención, y la mirada de Sebastián, llena de autoridad silenciosa, hacia que la arrogancia de Victoria comenzara a desmoronarse. Victoria se quedó helada, incapaz de reaccionar de inmediato. Sus labios se movían, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Por primera vez, alguien estaba desafiando su poder de manera directa y elegante, sin gritos, sin violencia, solo con hechos y presencia. Camila, sorprendentemente tranquila, solo sonrió levemente, como si supiera que la justicia estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada. Los murmullos en el restaurante aumentaron. Los comensales empezaron a notar la situación desde una perspectiva diferente. No era solo la humiliación de una mesera, sino el enfrentamiento entre la arrogancia y la integridad, entre la crueldad y la paciencia que lleva a la justicia. Sebastián, con un simple gesto, permitió que todos vieran que la grabación estaba en curso, que cada insulto y cada humiliación quedaría registrado, y que la arrogancia de Victoria no pasaría desapercibida. Victoria intentó recuperarse, pero ya era demasiado tarde. La atmósfera había cambiado. La humiliación que ella intentaba infligir ahora rebotaba sobre ella misma. Cada insulto, pronunciado frente a todos los comensales, se volvía en su contra, y la percepción pública comenzaba a transformarse. Camila, aunque rota por dentro por la agresión inicial, permanecía firme, su dignidad intacta, y su mirada transmitía fuerza, resiliencia y una promesa silenciosa de que nada ni nadie podía derribarla. Mientras la tensión alcanzaba su clímax, Sebastián se inclinó ligeramente hacia Camila y la susurró: Tu fuerza merece ser vista y reconocida. Hoy nadie olvidará lo que eres capaz de soportar, y como mencionas tu dignidad frente a la crueldad. Su mirada era un reconocimiento silencioso, un testimonio de que la justicia, aunque lenta y discreta, siempre encuentra su camino. Victoria, ahora derrotada sin saber cómo reaccionar, comprendió que su poder había sido cuestionado de manera irrevocable. El giro inesperado de la historia no era solo la intervención de Sebastián, sino la transformación de la percepción de todos los presentes. La arrogancia ya no tenía peso, la dignidad y la fuerza silenciosa de Camila se imponían con claridad. Y así, la noche continuó en la terraza, dorada con un air distinto. No era solo un restaurante de lujo donde se celebraban negocios y bodas. Esa noche se convirtió en el escenario donde la verdadera valía de una persona se demostró frente a la crueldad y la arrogancia. Camila Solano había sobrevivido al ataque,
mantenido su dignidad, y ahora, bojo la mirada atento de Sebastián, su historia comenzaba a transformarse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. El silencio en la terraza dorada era casi absoluto, roto únicamente por el leve tintinir de las copas, y los murmullos temblorosos de los comensales, que no podían apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a ellos. Camila Solano permanecía erguida, con los hombros rectos, respirando profundamente mientras su blusa rasgada colgaba ligeramente, un símbolo visible de la arrogancia de Victoria. Pero lo que nadie podía ver era la tormenta interna que recorría su cuerpo. La indignación, la tristeza, el orgullo y la fuerza que solo los años de sacrificio habían forjado dentro de ella. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que había llegado hasta aquí no solo por servir mesas, sino por cada decisión que la había llevado a construir su futuro con trabajo, paciencia y determinación. Victoria Madrigal, por su parte, no podía tolerar que la joven permaneciera tranquila. Su rostro, normalmente impecable y lleno de seguridad, estaba teñido de incredulidad y rabia contenida. Sus ojos brillaban con la furia de alguien que cree que la riqueza y la posición le dan derecho a pisotear a quienes considera inferiores. Se acercó un paso más, elevando la voz de manera calculada, para que todos los presentes pudieran escuchar. Como te atreves a mirarme así, gruñó, después de todo lo que te he humillado, todavía tienes el descaro de mantener la cabeza erguida. Camila respiró hondo, sin do el calor subir sus mejillas, pero mantuvo la compostura que la había definido durante tantas noches. Su mirada no era de miedo ni de sumisión, era de una firmeza silenciosa, de alguien que sabía que su valor no dependía de la opinión de otra persona. Señora, dijo con voz clara y firme, no es arrogancia mirar a los ojos de quien me humilla, es dignidad. Y la dignidad no se compra con dinero, ni se impone con violencia. Los murmullos en el restaurante aumentaron. Los clientes comenzaron a percibir que la escena ya no era un simple conflicto entre una mesera y una cliente arrogante. Era un enfrentamiento moral, un duelo entre la crueldad y la integridad, entre la prepotencia y la paciencia que leva a la justicia. Sebastián Durán desde su esquina observaba cada gesto, cada respiración, cada reacción. Su intuición le decía que este momento definía todo. La verdadera naturaleza de Victoria, el carácter de Camila, y la percepción que todos tendrían de lo que acababa de suceder. Victoria sintió que su poder comenzaba a desmoronarse frente a los ojos de todos. Intentó recuperar el control de la situación. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el collar de perlas, un gesto que dilataba su nerviosismo. No pude simplemente mantener así murmuró, como si repetirse esas palabras pude, era reafirmar su autoridad. No eres nadie, no tienes nada que ofrecer. Cada intento de imponer es inútil. Pero Camila, con una serenidad casi impresionante, continuó, pude que no tenga el dinero ni la posesión que usted tiene, señora, pero tengo algo que usted jamás podrá comprar. Respeto por mí misma, integridad, y la fuerza para seguir adelante a pesar de la crueldad. Cada sacrificio que he hecho me ha enseñado que la verdadera fuerza se demuestra en los momentos más difíciles, no cuando todo es fácil. El murmullo del restaurante se convirtió en un silencio expectante. Los comensales, fascinados y sorprendidos, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la confrontación. No era solo un problema de clase o riqueza, era una lección sobre carácter y valores, y mientras Victoria intentaba procesar cada palabra, su ira se volvió más evidente. Golpeó la mesa con fuerza, hacia do que los cubiertos tintinearon, y dio un paso amenazante hacia Camila. Basta, gritó.
tu no entiendes nada del mundo real. Fu en es instante que Sebastián decidió intervenir de manera más directa, sin romper la elegancia que lo caracterizaba, se levantó lentamente de su asiento, caminando hacia la mesa, siet con pasos medidos, su presencia imponiendo un respeto silencioso, que hacia que todos los ojos se volvieron hacia él. Señora Madrigal dijo con voz firme, profunda y segura, creo que ha olvidado algo importante. La verdadera medida de una persona no está en lo que posee, sino en cómo se comporta cuando cree que nadie le está observando. Victoria se quedó paralizada, incapaz de reaccionar de inmediato. Su arrogancia, su sentido de superioridad, y su control sobre la situación comenzaron a desmoronarse frente a la mirada de Sebastián. Camila, mientras tanto, mantuvo su postura, su respiración constante, su mente clara. Sabía que este momento era crucial, que la intervención de Sebastián podía cambiar la percepción de todos, y que su dignidad debía permanecer intacta para que la justicia se manifestara plenamente. Sebastián continuó, he visto muchas personas en mi vida, pero rara vez alguien me deja tan impresionado como esta joven. Su calma, su paciencia y su fuerza silenciosa son cualidades que ni el dinero ni el poder pueden comprar. Lo que usted ha intentado hacer hoy, dijo, mirando fijamente a Victoria, no solo es cruel, sino ridículo frente a quienes tienen ojos para ver más allá de la riqueza superficial. Un murmullo recorrió el restaurante. Los comensales comenzaron a comprender que estaban presenciando algo extraordinario. La arrogancia estaba siendo confrontada no solo por la dignidad de Camila, sino también por la autoridad y el reconocimiento de alguien que representaba poder real y respeto genuino. La balanza comenzaba a inclinarse de manera irreversible, y Victoria, que hasta ese momento había controlado la situación, comenzaba a darse cuenta de que su yugo de poder había fracasado. Estrepitosamente, con un movimiento decidido, Sebastián sacó su teléfono y mostró discretamente la grabación que había hecho desde su rincón. Cada insulto, cada humillación, cada acto de arrogancia de Victoria estaba registrado. No era una exposición vulgar, sino un testimonio elegante de lo que había ocurrido. Los ojos de Victoria se abrieron con incredulidad y miedo. Su comportamiento, que había creído impune, ahora estaba documentado y visible. Camila, al ver la reacción de Victoria, respiró hondo y dijo con voz clara y segura, Señora, pude intentar destruir a alguien con sus palabras, pude intentar imponer miedo con gestos o acciones. Pero la verdadera fuerza reside en quien mantiene la dignidad cuando todo parece perdido. Hoy, su arrogancia ha sido derrotada no con violencia, sino con integridad. Victoria retrocedió, derrotada, mientras los comensales comenzaban a aplaudir discretamente, reconocen, do la fuerza y la resiliencia de Camila. La atmósfera cambió por completo. Lo que antes era un salón dominado por la prepotencia se convirtió en un escenario de justicia silenciosa, donde la humildad, la perseverancia y el carácter demostraban su verdadero valor. Sebastián se inclinó hacia Camila y la susurró. Nunca olvides esto. La verdadera grandeza no se mide por lo que posees, sino por cómo actúas frente a la adversidad. Hoy has demostrado ser más grande que cualquiera que intente humillarte. Camila, con lágrimas contenidas y un corazón que late con fuerza, sonrió levemente. No necesitaba más reconocimiento. Su fuerza, su dignidad y su futuro ya estaban asegurados por su perseverancia y carácter. Lo que había comenzado como una noche de humillación se transformó en una lección de vida para todos los presentes. Una historia que nadie olvidaría y que demostraría que la justicia y la integridad
Siempre encuentran su camino, y así, entre aplausos discretos, miradas sorprendidas, y un silencio lleno de respeto, la terraza dorada se convirtió en el escenario de un cambio irreversible. Camila Solano había ganado no solo el respeto de un millonario, sino también de todos los que presenciaron su fuerza, demostrando que la verdadera dignidad no se rompe con la arrogancia, sino que se fortalece ante la adversidad. La terraza dorada seguía vibrando con una tensión residual que parecía impregnada en cada mesa, en cada copo de cristal, y en cada mirada de los comensales. Camila Solano, aunque exhausta por la montaña rusa emocional de la noche, se mantenía firme. Su respiración se había estabilizado, sus manos ya no temblaban, y aunque la blusa rasgada aún colgaba ligeramente, la postura de su cuerpo transmitía una fuerza y un control absoluto que ningún insulto ni humillación podían derribar. Sebastián Durán permanecía a su lado, una presencia silenciosa pero imponente, un recordatorio de que el mundo no siempre premia a los arrogantes, sino a quienes actúan con integridad y paciencia. Victoria Madrigal, por otro lado, estaba atrapada en un estado de incredulidad y humillación que nunca antes había experimentado. Su maquillaje perfecto parecía desvanecerse frente a la realidad que la rodeaba. Su orgullo, que tantas veces la había llevado a dominar situaciones con facilidad, ahora estaba completamente fracturado. Cada mirada de los comensales la acusaba, cada murmullo contenía juicio, y el hecho de que Sebastián hubiera documentado cada uno de sus gestos y palabras hacía que la humillación se volviera irrevocable. Por primera vez, Victoria se dio cuenta de que la riqueza y el estatus no podían protegerla de la verdad ni de la justicia. Camila respiró hondo y se inclinó ligeramente hacia Sebastián, susurrando con voz apenas audible. Gracias por intervenir. Pero no quiero que esto se vuelva una exhibición de lo que he soportado. Quiero que la gente entienda que nadie debería ser tratado de esa manera, que la dignidad y el respeto no se compran con dinero. Sebastián asintió, comprendiendo perfectamente la intención de Camila. Lo sé, respondió. Y por eso tu historia será contada con elegancia, mostrando tu fuerza sin necesidad de humillar más de lo necesario. Mientras los comensales seguían observando, algo comenzó a cambiar en Victoria. La rabia que la había impulsado a atacar, a humillar y a menospreciar, comenzó a mezclarse con un sentimiento completamente nuevo, miedo y vulnerabilidad. Su mirada se suavizó ligeramente, y por un instante, pareció reconocer la fuerza de Camila y la futilidad de su propio comportamiento. La arrogancia había dado paso a la conciencia de que la verdadera grandeza no se medía por el poder ni la riqueza, sino por el carácter y la integridad que se demostraban incluso frente a la adversidad. Camila dijo Victoria con un hilo de voz, apenas audible para todos, no entiendo. ¿Cómo puedes mantener la calma después de todo esto? Esas palabras eran más una confusión que un cuestionamiento. La mujer arrogante que había creído controlar la situación estaba enfrentando la evidencia de que la paciencia y la fuerza interna eran armas mucho más poderosas que la prepotencia. Camila, con la serenidad que la había definido durante toda la noche, respondió: Señora, nadie merece ser humillado por su apariencia, por su trabajo o por su posición en la vida. Mantener la calma y la dignidad es un acto de respeto hacia uno mismo. Y lo que usted ha intentado hacer no refleja mi valor, sino el suyo. No busco venganza ni reconocimiento. Busco justicia y respeto. Sebastián, viendo la transformación en Victoria y el efecto que las palabras de Camila estaban teniendo en todos los presentes, intervino nuevamente.
lo que vimos aquí esta noche no es solo un conflicto personal dicho con voz firme y clara. Es una lección para todos nosotros. La arrogancia puede ser devastadora, pero la paciencia y la dignidad son inquebrantables. Cada acción, cada palabra, tiene consecuencias, y la verdadera fortaleza se muestra cuando uno se mantiene fiel a sí mismo frente a la adversidad. El silencio en la sala se transformó lentamente en un murmullo de admiración. Algunos comensales comenzaron a aplaudir discretamente, mientras otros intercambiaban miradas cómplices, reconocen do la valencia de Camila y el giro inesperado que había tomado la situación. La humiliación de Victoria se volvió un reflejo de la lección que todos necesitaban aprender, que el respeto y la integridad pesan más que cualquier riqueza o estatus. Victoria, sintiéndose derrotada, pero también tocada por la verdad implícita en las palabras de Camila, dio un paso atrás. Su rostro estaba pálido, su postura encorvada, y por primera vez percibió frente a la magnitud de la dignidad que Camila había demostrado. Nunca nadie me había enfrentado así, murmuró. Nunca me había sentido inferior. La vulnerabilidad que mostraba era apenas perceptible, pero para quienes observaban era un cambio monumental. Victoria había experimentado la humiliación desde la perspectiva de aquellos que considera inferiores, y es despertar era la primera semilla de reflexión sobre su comportamiento. Camila respiró hondo, consciente que el poder de la calma, y la paciencia no solo la había protegido a ella, sino que había logrado transmitir un mensaje profundo. La fuerza interna no necesita aplastar a otros para demostrar su existencia. Señor, dijo suavemente, no busco que me vi como superior, solo quiero que entienda que todos merecemos respeto y dignidad, sin importar nuestra posición. Sebastián, con un gesto discreto, le hizo un leve asentimiento a Camila. Sabía que la verdadera justicia no estaba solo en la exposición de los hechos, sino en la lección que quedaba grabada en los mentes de quienes la presenciaron. Era un momento de aprendizaje colectivo, un ejemplo claro de cómo la paciencia, la resiliencia y la integridad podían superar la arrogancia y la crueldad. Los murmullos de aprobación y reconocimiento comenzaron a crecer en intensidad. Los comensales, muchos de los miembros de la élite de la ciudad, empezaron a comprender que la verdadera medida de una persona no era la riqueza que poseía ni los lujos que disfrutaba, sino la manera en que actuaba frente a la adversidad, y cómo trataba a quienes consideraba inferiores. Camila, con su postura erguida y su calma intacta, se convirtió en un ejemplo viviente de fortaleza silenciosa, capaz de inspirar incluso a los más poderosos. Victoria, enfrentando su derrota moral y emocional, se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Sus manos temblaban ligeramente, su mirada bajaba y levantaba, intentando procesar todo lo que había sucedido. La arrogancia que la había definido durante toda su vida se enfrentaba a una lección que jamás olvidaría, que la verdadera fuerza reside en la dignidad, no en la opresión. Camila, dijo finalmente Victoria, con voz temblorosa y apenas audible, creo que necesito reflexionar sobre lo que ha pasado esta noche. La admisión era pequeña, pero significativa. Era el primer reconocimiento de que sus acciones habían sido incorrectas, y que el mundo no funcionaba únicamente según sus deseos. La humildad, aunque mínima en ese instante, comenzaba a abrirse paso entre la arrogancia que había definido su existencia. Sebastián, con una sonrisa leve y satisfecha, se inclinó ligeramente hacia Camila. Esta noche has mostrado a todos los presentes
que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza, ni por el poder, sino por la integridad, la paciencia y la fortaleza interna. Tu historia no solo inspirará a quienes la presenciaran, sino que también será un ejemplo de cómo enfrentar la injusticia con dignidad. Camila, con un suspiro de alivio, y un leve temblar en los labios asintió. Gracias dijo. No por mí sino por todos los que alguna vez han sido humiliados injustamente. Que sepan, que la fuerza interior siempre puede prevalecer. Sus palabras, aunque suaves, resonaron con claridad en el salón, y la sensación de justicia, y resolución comenzó a impregnar el ambiente. El murmullo de los comensales se transformó en un aplauso más sólido, más consciente, como un reconocimiento colectivo de la lección aprendida. La arrogancia de Victoria había sido confrontada, su poder cuestionado, y su conducta evidenciada, mientras la fuerza y la dignidad de Camila brillaban ante todos. Sebastián, satisfecho con la evolución de la situación, dio un paso atrás y permitió que la historia se desarrollara de manera natural, sabiendo que el desenlace estaba completamente en manos de la joven Mesera. La noche continuó pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. La terraza dorada, que hasta ese momento había sido solo un escenario de lujo y poder, se convirtió en un espacio donde la justicia silenciosa y la integridad demostraron ser más fuertes que la arrogancia y la crueldad. Camila Solano, con su dignidad intacta y su fuerza interior inquebrantable, había transformado no solo la percepción de Victoria, sino también la de todos los presentes. Y así, mientras las luces doradas del restaurante reflejaban el final de la noche, quedó claro que la verdadera victoria no residía en la confrontación física, ni en los insultos, sino en la capacidad de mantener la calma, la integridad y la dignidad frente a la adversidad. La lección que todos aprendieron esa noche sería imborrable. La fuerza interior, la perseverancia y el respeto por uno mismo son armas poderosas que ninguna arrogancia puede vencer. El reloj de la terraza dorada parecía moverse más lentamente que nunca, como si el tiempo mismo quisiera detenerse para presenciar el desenlace de aquella noche que quedaría grabada en la memoria de todos. Camila Solano, aún con la blusa rasgada pero con la cabeza erguida, caminaba entre los meses con un air de serenidad, que contrastaba con la tensión que la había marcado minutos antes. Su mirada, firme y determinada, reflejaba no solo la fuerza que la había mantenido de pie, sino también la confianza en que su vida estaba destinada a grandes cosas, mucho más allá de los límites que Victoria Madrigal había intentado imponer. Cada paso suyo transmitía una mezcla de calma y autoridad silenciosa que hacía que quienes la rodeaban comprendieran, sin palabras, que la verdadera dignidad reside en mantener la integridad frente a la adversidad. Victoria, sentada en frente a la ventana panorámica que ofrecía la ciudad iluminada, parecía atrapada en un remolino de emociones que no podía controlar. Su rostro, antes orgulloso y arrogante, ahora mostraba los signos de una introspección dolorosa. La humiliación pública, el reconocimiento de su era y la firmeza inquebrantable de Camila la habían confrontado con la verdad más cruda. No había poder ni riqueza que justificara la crueldad ni la falta de respeto hacia otra persona. Por primera vez, Victoria experimentaba la impotencia de quien se enfrentó a la integridad y la fuerza interior de alguien a quien creía inferior. El murmullo de los comensales se transformó en un silencio expectante mientras la joven Mesera se acercaba nuevamente a la mesa side. Camila se inclinó ligeramente hacia Victoria, no con miedo ni sumisión, sino con una mezcla de respeto y firmeza que era imposible de ignorar. Señora, dijo con voz clara y suave, esta noche no buscaba humillarla ni demostrar que estaba equivocada. Solo quería mostrar que nadie merece ser tratado con desprecio,
y que la verdadera grandeza se encuentra en la integridad, la paciencia, y el respeto hacia los demás. Victoria bojó la mirada, sustidos jugatindo nerviosamente con las perlas de su collar, por un instante, todo el orgullo que había definido su vida pareció desvanecerse. Nunca había sentido algo así, murmuró, con voz temblorosa. Siempre pensé que mi poder, mi riqueza y mi posesión me daban derecho a todo, pero ahora entiendo que estaba equivocada. La humildad que comenzó a aparecer en su postura no era total, pero era suficiente para que todos los presentes comprendieran que un cambio había ocurrido. Sebastián Durán, que había estado observando toda la escena desde su mesa, dio un paso al frente, pero mantuvo la elegancia y discreción que lo caracterizaban. Su voz profunda y segura resonó en todo el salón. Lo que hemos presenciado esta noche no es solo un conflicto personal, es una lección para todos nosotros. La verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en el estatus, sino en la integridad, la paciencia y la capacidad de mantener la dignidad frente a la adversidad. Camila ha demostrado que la humildad y el respeto son armas mucho más poderosas que la arrogancia y la prepotencia. Los comensales comenzaron a aplaudir discretamente, reconocen de la fuerza de Camila y la transformación de la atmósfera en el restaurante. La terraza dorada, que hasta ese momento había sido un escenario de lujo y estatus, se convirtió en un espacio donde la justicia silenciosa, la integridad y la dignidad demostraban su poder. Cada mirada, cada gesto, cada respiración parecía resonar con la lección de que la verdadera grandeza no se mide por lo que uno posee, sino por cómo se compor, frente a la adversidad, y cómo trata. Los demás, Victoria, aún sentada, levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Camila. Hubo un instante de reconocimiento, un momento en el que la arrogancia se dio paso a la humildad y la comprensión. Camila dijo con voz apenas audible, nunca pensé que alguien pudiera enfrentarme así y mantener la calma. Me has enseñado algo que jamás olvidaré. Sus palabras, aunque pocas, eran un reconocimiento tácito de que la fuerza verdadera reside en el carácter y la dignidad, no en el poder ni en la riqueza. Camila, con una leve sonrisa, respondió. No buscó su aprobación ni su reconocimiento. Solo quería demostrar que cada persona merece respeto y dignidad, sin importar su posición. Que la fuerza interna, la perseverancia y la integridad siempre pueden prevalecer. Sus palabras resonaron con una claridad que ligó a todos los presentes, transformando la percepción de lo que habían visto y dejando una impresión imborrable en cada uno de ellos. Sebastián, satisfecho con la evolución de la situación, se acercó discretamente a Camila y la susurró. Esta noche has hecho algo extraordinario. No solo enfrentaste la crueldad y la arrogancia, sino que lo hiciste con dignidad y fuerza interior. Tu historia será recordada, no por el conflicto, sino por la lección que ha dejado en todos nosotros. Mientras tanto, Victoria permanecía en un estado de introspección profunda. Sus gestos antes arrogantes ahora eran cautelosos, y su mirada, aunque todavía orgullosa, comenzaba a reflejar respeto y comprensión. Por primera vez, entendió que la arrogancia y la crueldad no son signos de poder, sino de inseguridad y debilidad. Y que enfrentar la verdad, aunque doloroso, es el primer paso hacia el crecimiento personal.